Hi guys, welcome back to WTF. This is Tanmay. As a part of our handloom series, we are exploring some of the brands that serve authentic handlooms. Mana Hyderabad lone chaala unnai. So I'm going to refine and show you the best one. So yeah, today we are here at Gaurishaa Silks located at Jubilee Hills Road number 1. The owners are not new to the market. For 3 generations, they've been in the textile industry. And now they've launched this store, trying to take forward their legacy. And this time they decided to focus on sarees and fabrics. They have other stores throughout the city. Meer vine untaru, Khadi Bhavan, Khadi World and TGC in Jubilee Hills. Yeah, we will explore them all as well. So stay tuned. And I have been badly waiting to visit the stores. So without any further ado, let's go check out their collection. And before that, do make sure you subscribe to the channel. Come with me. First things first, I love the ambience of the store. It was given cozy Indian minimalistic vibes. Our theme ki perfect ka set ayindi. Now let's look into their handloom collection. First వచ్చేసి Bandhani. ఇవి ఎంత బాగున్నాయి, కలర్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా ప్రీమియం అని తెలిసిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో బాందిని ఒథెంటిక్ అని ఎట్లా తెలియాలంటే టై అండ్ డై చేశాక వాళ్ళు అది ఓపెన్ చేస్తారు కదా, టై చేసింది, అప్పుడు ఫోల్డ్స్ అనేవి వస్తాయి ఫ్యాబ్రిక్ మీద, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాబ్రిక్స్. సో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఒథెంటిక్. అండ్ వీళ్ళు ఆర్టిజన్స్తోని కోఆర్డినేట్ చేసి కలర్ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేసి చేపిస్తారంట. హౌ బ్యూటిఫుల్, దే సో కంటెంపరీ. ఐ లవ్ దెమ్, దే లుక్ సో గార్జియస్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వీ హ్యావ్ ప్లెయిన్ కంచి ఫ్యాబ్రిక్స్. కంచి పట్టు అంటేనే చాలా గ్రాండ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ప్లెయిన్ అన్నా లైక్ ఫుల్లీ ఓవెన్ అన్నా ఇట్ లుక్స్ స్టన్నింగ్. అండ్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్తో మీరు ఎలా అయినా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ డోంట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు వేర్ అ శారీ, లెహెంగా ఆర్ జస్ట్ దుపట్టా అయినా కానీ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు దీని నుండి. అండ్ వాట్ దే సేస్, కస్టమర్స్ ఇవి తీసుకొని దాని మీద పెయింటింగ్ ఆర్ ప్యాచ్ వర్క్ అలా చేస్తున్నారంట, విచ్ ఇస్ అగైన్ అ గ్రేట్ ఐడియా. అండ్ దే కమ్ ఇన్ వేరియస్ షేడ్స్ కాబట్టి లైక్ వామ్ ఉన్నాయి, కూల్ ఉన్నాయి, యూ నేమ్ ఇట్, దే హ్యావ్ ఇట్. సో కళ్ళు మూసుకొని తీసుకోవచ్చు, బికాజ్ ద క్వాలిటీ ఇస్ టాప్ నాచ్. వీడియోలోనే మీకు చూసి అర్థమైపోతుంది. ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ, మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కస్టమైజ్ చేసుకోవడం కూడా, స్కోప్ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రా సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్. దీంట్లో కూడా నో డౌట్ చాలా వివిడ్ కలర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ద ప్యాటర్న్ ఆన్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ డీసెంట్. యూ కెన్ మేక్ అ లెహెంగా అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ పేర్ ఇట్ విత్ అ కాంట్రాస్ట్ దుపట్టా. ఇట్ వుడ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. అసలు వెడ్డింగ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి జస్ట్ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ చూస్తుంటే. అండ్ నేను చూసిన రా ఫ్యాబ్రిక్స్లో ఐ ఫెల్ లైక్ దోస్ వర్ మోర్ కోర్స్ అండ్ పోకీ, బట్ ఇది చాలా మంచిగా అనిపించింది. మేబీ బికాజ్ ఇట్స్ క్వైట్ ఒథెంటిక్. ఐ లవ్ ద బ్లాక్ వన్ ద మోస్ట్. So we also have some dupattas here. Collection is quite unique. Cotton నుండి organza వరకు they have everything. ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న దుపట్టా ఏమో పెన్ కలంకారీ చందేరి మీద చేసినది. So personally I've seen a lot of such kalamkari dupattas and I can vouch for the ones they have because a fabric and a finish కానీ అన్ని top notch ఉన్నాయి. So it's worth it, totally worth it.
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెటల్ డై ఫ్యాబ్రిక్స్. ఇది ఐవ్ బిన్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ హైదరాబాద్, బట్ నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తది అనమాట. ఆ ఫ్లవర్ పెటల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసుకొని రెసిస్ట్ డై లాగా ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టి డై చేస్తారు. దిస్ క్రియేట్స్ సచ్ అ న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాబ్రిక్. సో ఇవి చాలా రేర్ ఈ శారీస్ కానీ ఫ్యాబ్రిక్స్ కానీ దొరకడం. And such a sustainable way of printing it. I totally love it. Completely handmade kabatti it's worth a lot. Colors aithe mostly pastels lo unnai, and they also have bright ones. You can see how beautiful they are. And the exciting part is here, they also have sarees. I love them. Manchi scallop border tho ochindi. It looks so feminine and elegant. I totally had to try it. Anduke నాకు ఆగలేదు వేసుకున్నాను. This is how it looks. Gorgeous, isn't it? Next up we have Jamdani sarees. I am a big fan of Jamdani, but of course I found them here. Adi kuda chaala new patterns lo. They're not heavily woven, so chaala sophisticated, simplistic ga unnayi chuddanki. Age vallana esukochu ivi, especially during the hot days in Hyderabad. So ivi bright shades unnayi and also white lo different patterns unnayi. You can totally explore them and get them customized according to your taste. We have our OG block prints from Jaipur. Chala minimalistic prints and colors in there. You can get them stitched as a blouse, kurti, pants, literally anything out of this fabric. And these quilted bags, they are super unique and practical. They've been trending a lot lately. Nenu eppuduno kondam anukuna, and I finally found them here. It's a sign for you to grab one from their store right now. And now let's go through the creative collection of silk sarees. Ivi pure kanchi pattuto chesinavi, and in creative endukanta ante they put their heart and soul into this anpichindi naku, because they wanted to bring back the vintage trends in silk sarees, keeping in mind the traditional designs. We'll koncham digging chesi aa paatha motifs or borders avi malli teeskocharu limelight loki. So I felt like it's worth every penny, as it has a great story behind it. And also, as you can see, color combinations chaala distinctive unnayi. This is like the USP. So next time you want to shop for a wedding or an event, meeku kanchi pattu saree kavalante, definitely you have to come here and check the collection out. So yeah. Then we have Mangalagiri silk sarees. ఈ హ్యాండ్లూమ్ మన ఏపీలోనే వీవ్ చేస్తారు. దీని స్పెషాలిటీ మౌంటైన్ షేప్లో ఉండే బార్డర్స్ అనమాట, మనందరికీ తెలిసిందే. దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ఫెస్టివల్స్. వీళ్ళ దగ్గర అయితే మంచి కంటెంపరీ కలెక్షన్ ఉంది, లైక్ యూనిక్ కలర్ కాంబినేషన్స్తో, కాంట్రాస్ట్ బార్డర్స్తోనే ఉంది. సో యూ డెఫినెట్లీ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఐ వాజ్ టోటలీ ఇంప్రెస్డ్. వీళ్ళ దగ్గర బ్యూటిఫుల్ గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్ కూడా ఉన్నాయి, అప్పటికప్పుడు శారీతో మ్యాచ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. I think selling them here is such a thoughtful idea, and it was giving such homely vibes. ఇప్పుడు మన పూజకి కూడా వాటికి కొంటుంటాం కదా ఇవ్వడానికి, అది కూడా మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు శారీస్, వీ హ్యావ్ కంచి కాటన్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ ద పల్లు ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద శారీస్. ఆ పింక్ కలర్లో ఉన్నట్టు ఇవి రోజు వేసుకోవచ్చు, బికాజ్ దీంట్లో బాడీ హెవీ మోటివ్స్ ఉండదు, అండ్ ఆల్సో రిచ్ కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ లుక్స్ సింపుల్ అండ్ సోఫిస్టికేటెడ్. ఫార్మల్ వేర్కి కూడా ఇది బాగుంటుంది. Now, of course, we have kalamkari sarees. ఇవి చందేరి సిల్క్ పైన చేసినవి, బ్లాక్ ప్రింటింగ్. They have contrast blouses along with the saree, which also look great. This collection is no doubt the best I've seen. బనారసీ సిల్క్ చాలా గార్జియస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ షేడ్లో దొరకడం రేర్, అది కూడా ఇంత మంచి లస్టర్, ఆ రాయల్టీ కనిపిస్తుంది. ఇమాజిన్ స్టైలింగ్ దిస్ ఫర్ అ వెడ్డింగ్, ఇట్ వుడ్ బీ పర్ఫెక్ట్. ఐ జస్ట్ కుడ్ నాట్ టేక్ మై ఐస్ ఆఫ్ ద సారీ.
లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్, చందేరి ఫ్యాబ్రిక్ పైన మెషిన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయించారు. ఐ లవ్ పేస్టల్స్. ఐ మీన్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఎలిగెంట్ ఉన్నాయి అండ్ దిస్ సో క్యూట్. ఆ కలర్స్ కానీ ఆ ఫాల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఐ వాజ్ ఇమాజినింగ్ దీంతో ఆ నార్కలి అట్లా అయినా చేస్తే బాగుంటుంది. యా, సో దిస్ వాజ్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దర్ కలెక్షన్ అండ్ ద స్టోర్. వీళ్ళు ఇచ్చే సర్వీస్ కూడా హ్యాండ్స్ డౌన్ ద బెస్ట్ ఐ కెన్ సే, బికాస్ దే వాజ్ సో హంబుల్, సో స్వీట్, చాలా పేషెన్స్తో అన్నీ చూపించారు. సో నెక్స్ట్ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి, అథెంటిక్ హ్యాండ్లూమ్స్ కావాలి, అది కూడా యూనిక్ పీసెస్ ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ విజిట్ Gourishaa Silks located at Jubilee Hills, row number 1. I will see you next time with yet another interesting handloom collection. Bye.